Hello, my dear students. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಟು ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ PW ಕನ್ನಡ ತಂಡದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್. ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ಯು ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಮೇರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋದು, ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಬೇರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 11th ತನಕ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಬಟ್ ನಾವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓಕೆನ್ರಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸರಿ, ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್ ಮಚ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆನ್ರಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು 80ಗೆ 60 ಅಬೋ ತಗೋಬಿಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 70 to 75 ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 20ಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 85 ಮೇಲೆ ತಗೋಬಿಡ್ಬೋದು, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 60ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, 60ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 12-15 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10-12 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕವೆರಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ KCT, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಚಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So as you all know students, relations and functions ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾ, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? 4th ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ನೋಡಿ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಸೊ ಅದು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದು? ಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A and B. Denoted by A cross B is given as students. Is given as. So ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? So is given as A cross B equals to we will be writing here P comma Q. Okay, so A cross B equals to P comma Q such that ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ colon ಏನು ಬರುತ್ತೆ? That is nothing but it is such that. Okay, this is such that here students P belongs to capital A and Q belongs to capital B. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಯಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So this is called as Cartesian product. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ? How do we write it? Yes, I will show you. I will take some examples and I will show you students. Yeah, so coming to the example ಗೆ ಬರೋಣ. So example ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? If A equals to 1 2 and B equals to suppose I take here AB, then we write here. Okay, then we write here students A cross B. Then we write here A cross B. So A cross B ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Watch here. The first element should belongs to, okay, the first element should belongs to what? Capital A, and second element should belongs to what? Capital B. This is very very important. So let us make the pair here. Okay, so 1 with yav tagobodu A. Okay, again 1 with what I can take B. Right, done. The first element should belongs to A, the second element should belong to B. Next time bartide riti, here I get 2 comma A and here I get 2 comma B. I hope this is clear. Okay, so this is how we write the ordered pair. So sir ಹಾಗಾದ್ರೆ A cross B ಬರೆದ್ರಿ ಸರ್, B cross A ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸರ್ A cross B ಬರೆದ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ B cross A ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. You can write it. You can write B cross A, you can write A cross A, you can write B cross B, you can write all those things. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? Okay, so we shall check it. Yeah, we shall check it students. So coming to this here, let me write a note here. So note ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we do here? So here students, suppose I write A cross B ಆಯ್ತಲ್ಲ. Suppose I write here B cross A. So B cross A ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what is B cross A students? Yeah, coming to B cross A, here we will be writing the element. Okay, here we will be writing the element. Suppose I write here P comma Q. Such that these two elements that is P and Q belongs to what students? P ಮತ್ತೆ Q ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? P belongs to capital B. Yeah, P belongs to capital B and Q belongs to what? Capital A. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ should belongs to the first set and second element should belong to the second set. This is very very important. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so first element should belongs to the first set and second element should belong to the second set. This is very 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 important. I hope this is very very clear to you all. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ suppose I write A cross A. So what is A cross A students? Yeah, so coming to A cross A,
we write here P comma Q, right, such that so P belongs to A and Q also belongs to A. So it means the elements are taken from only the set A. The elements are taken from only the set A. Okay, usually we do this students. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ನ ಯೂಶುವಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. I hope you understand this. Okay, input is from the first element, input is nothing but the first element and output is nothing but the second element. Okay, so ಈಗ A cross B cross A ಆಯಿತು, A cross A ಆಯಿತು, and now let me think of now let me think of B cross B students. What is B cross B here? Yeah, B cross B is nothing but here we get P comma Q such that P belongs to B and Q also belongs to B. P belongs to B and Q also belongs to B. I hope this is clear. I hope this is clear students. ಇದಕ್ಕೆ examples, will you all try examples on this? Okay, so ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. The same example which I took before. Okay, the same example which I took before. Example, so if A equals to here 1 comma 2 and B equals to A comma B and B equals to A comma B, one of the simplest example students, one of the simplest example, yeah, A comma B. So here students, here I'm taking what ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಮ 1. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಮ 2, ರೈಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿ ಕಾಮ 1 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಕಾಮ 2, ರೈಟ್? ನೌ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. The elements which I take should only belongs to this set. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 comma 1, 1 comma 2, okay, then 2 comma 1 and then 2 comma 2. This is how we write. Okay, now if I write B cross B, what we get students here? We get here A comma A, okay, A comma A, B comma B, right? Sorry, A comma A comma B, A comma A comma B. Then here students B comma A, yeah, then here B comma A and yeah, B comma A and then B comma B. This is what we get. It means both the elements are taken from the same set B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? This is what is called as Cartesian product. ಈ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಮಕ್ಕಳ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 and here if it was 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪೇರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್? It would have got how many elements? 9 elements. Agar let me give a note. There is an importance of this. Let me give the note students here. Yeah. So coming to one of the note here. So watch carefully students. If n of A equals to P, and n of B equals to Q. If n of A equals to P and n of B equals to Q. Okay, then students, then the very first one. Yeah, 1, 2, 3, 4. Okay, I would like to take like this. So here students, first I'll go with n of A cross B. It means there are P into Q elements. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, n of A cross B, n of B cross A. n of B cross A also has P into Q elements or Q into P. We can consider like this. Q into P is nothing but P into Q alla. So Q into P is nothing but P into Q only. Right? Next, n of A cross A. Okay, n of A cross A. How many elements students? P into P elements, which is nothing but P square elements. Okay, and then n of B cross B, which is nothing but it is Q into Q elements, which is nothing but students Q square. Okay, we have got here how many? Q square elements here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so these are the number of elements in the Cartesian product. Sir, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಉಪಯೋಗ ಇದು? You will get to know because we require here subset ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. Okay, so let me come to the subset concept.
ಸೆಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, a set A, a set X is said to be, a set X is said to be, a set X is said to be, a set X is said to be subset of Y, subset of Y. Okay, subset of a set Y, subset of a set Y. A set X is said to be a subset of, is said to be subset of set Y if each element, okay, if each element, okay, so yeah, 1 minute. So a set X is said to be a subset of Y. Okay, if students ಒಂದು x ನ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ x ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಾರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if elements of x, yeah, if elements of x are elements of y, if each element of x are elements of y, if elements are of x, yeah, if elements of x are elements of y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ y equals to suppose I write here 1 2 3. Okay, let me write the subset students. Let me write here subset 1 x1. Okay, x1 ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, this one is present here. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, if elements of x are elements of y. Okay, so here there is 1 which is present here. Suppose I take here x2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes, this 2 is present here. x3 ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, so this is present here, right? Is that fine? So next ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ? Yeah, next we shall write here x4. So x4 equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 1, 2. Yes, these elements are present here. Next, these are the different combinations, students. I am taking different combinations here. So here 2, 3. Okay, this 2, 3 is present here. And next x is nothing but 1, 3. Yes, this is present here. Howdala? Right. Now students, I would like to write x7, which is nothing but, x7 is nothing but 1, 2, 3. That is, all these elements are present here. Right? So it means the set itself is a subset. Okay. ಈ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x8 is nothing but the empty set. x8 is nothing but the empty set. Empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. I hope this is clear. Okay, agar ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? How many subset I got? 8 subsets. Okay, if there were 4 elements was given, then the number of subsets would be 16. Okay, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, yes, I would like to write a note here. The note is very simple. If n of a equals to p, okay, then the number of subsets from a to b, then the number of subsets from a to b is equal to 2 power p. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I am clear, I believe. ಸೊ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಈಗ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Okay, so watch carefully. A relation R. Okay, a relation R from a non-empty set A, from a non-empty set A, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B, to a non-empty set B. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is said to be, a relation R, okay, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of B. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Is a subset of B. Is a subset of A cross B. Is a subset of what, students? A cross B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so a relation R from where to where, students? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? A. First set is what? A here. And second set is what? B. And second set is what? B. It is what here? ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? A cross B ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ 16 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ 16 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಏನದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ಗಿವನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ಕದಮ್ ನಾಟಕ್ ಬಂದ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಅ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 okay 1 2 and b equals to let me write here 4 6 8. Okay, 4 6 8, this is what I am going to write. Now I will give the definition for r is equal to x comma y, such that here y equals to x square. Okay, comma x belongs to a and y belongs to b. Actual makla a cross b ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? there are actually how many elements? 6 elements. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು? 2 ಪವರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 64 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಬರ್ದಿರೋದು? ನಾನು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ y x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ y ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 1. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ? ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ y equals to 1 does not belongs to b. Okay, this is very very important to notify. Okay, so ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಆ ಪೇರ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 1,1 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 1,1 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಿವ್ x is equal to 2. Okay, suppose I give x is equal to 2 here. Suppose I give x is equal to 2, y equals to 2 square, which is nothing but 4. Okay, therefore y equals to 4 belongs to b. Houdala, right? This belongs to a. Yaudu? Y x equals to 2 belongs to a and y equals to b, y equals to 4 belongs to b. Baribodala? Okay, agar hige ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರ್ ನನಗೆ? Yes, I get here 2,4. That's all. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ we just close this. Yeah, we just close this and this is what the r we get. Okay, and this is what the r we get. Okay, so this is a subset of a cross b ಅಲ್ಲ. Okay, this is the subset of a cross b. a cross b ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 2,4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. I'm just going with number of relations. I'm just starting with number of relations. ಏನು number of relations ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? What does number of relations tells us? Yes, number of relations ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, so if n of a is equal to p and n of b is equal to q and n of b is equal to q, okay, and n of b is equal to q, then students, then first one number of relations from a to b. Number of relations from a to b. It's nothing but students, this is nothing but number of
subsets of A cross B. This is nothing but number of subsets of A cross B. Okay, number of subsets of A cross B, which is nothing but it is 2 in 2 power, that is 2 power P into Q. This is very, very important. Illen barutte makla, we get here 2 power P into Q. Here we get 2 power P into Q. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಬರ್ದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ಬಿ ಟು ಎ ತನಕ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಎ ಟು ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಟು ಎ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A cross B ಆಗುತ್ತೆ. Okay, here R is a subset of A cross B. Suppose students, I would have written here, if R is a subset, suppose ಇದನ್ನ R1 ಅಂತ ತಗೋಣ, let me take it as R1. Okay, ಇದನ್ನ R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Suppose if R2, okay, suppose if R2, okay, suppose if R2 is equal to, R2 is a subset of B cross A. ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, R2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, we write here x, y, here we write x, y such that x belongs to, y equals to x square. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, y equals to x square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what we write here, x belongs to B and y belongs to A. ಓಕೆ, y belongs to A. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ b is equal to what here? It is nothing but 4, 6, 8, right? So here we have got 4, 6, 8 and A is what here? A is nothing but 1, 2. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 16 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 36 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 64 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? R2 will be, therefore R2 is empty here. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿ ಇಂದ, ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 power q into p. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 power p into q. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. So let me give the next example, next note. So you suppose if number of relations from A to A, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? number of relations from A to A, what I will get here? Number of relations from A to A, this is nothing but number of subsets of A cross A. Okay, so ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? this will be equivalent to 2 power p square. It is 2 power p square. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 power p square, which is nothing but number of relations from A to A. So last one here, that is number of relations from B to B. This is equivalent to students. This is equivalent to number of subsets of B cross B. Okay, which is again equivalent to, it is 2 power q square. I hope you understood. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌಟ್. ಸರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ 2 ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್? ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ. ಸೊ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಫೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ ಎ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆದರೆ sometimes A is domain, B will be the codomain. Then it can be reverse also, right? Invertible functions ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ.
ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆರ್ ಟು ಆರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕೆ? ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಬಿ ಟು ಬಿ. Right, so these things are possible even in functions, not only in relations, because in functions also we do the same thing, because we know that functions are nothing but a special kind of relations. We know it, we shall discuss it later. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. So y equals to, so suppose here, so first one students, let me discuss about empty relations. Okay, so first we are going to discuss about empty relations. Okay, empty relations barana. Next yav makla? Universal relation. Next let me discuss about universal relations. Okay, next third one, empty relation aitu, universal relation aitu. Yavdu makla next niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Reflexive relation. Now we are going to discuss about reflexive relations. Okay, reflexive relations. Next, fourth one, symmetric relation. So we are going to discuss about symmetric relation. And fifth one, it is transitive. So fifth one is transitive relation, students. Fifth one is transitive relation. And finally we are going to discuss about equivalence relation. Okay, we are going to discuss about equivalence relation. Hagadre makla, let us just start discussing about empty relations now. Empty relations andre enu, universal relations andre enu, reflexive, symmetric, transitive and equivalence relations andre enu. Let us discuss about it. Okay, so adadmele makla we shall start with functions. Agare shuru ಮಾಡೋಣ. empty relation andre enu anta tilಕೊಳ್ಳೋಣ, right? Okay, so students, coming to the empty relations. So empty relations ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ. So we shall start discussing about the relations now. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ empty relations ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So what do you mean by an empty relation? Yes. So let us just start discussing about empty relation. Okay. So let us just start discussing about empty relation. So what do you mean by empty relation then? Okay. So let us start now, students. A relation R on a set A. A relation R on a set A. On a set A is said to be a relation R on a set A is said to be empty relation. A relation R on a set A is said to be an empty relation. Is said to be an empty relation. Is said to be an empty relation. So makla idralli ಒಂದು relation R ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ on a set A is said to be an empty relation if students, if each element of A, okay, if each element of A are related to are, okay, if each element of A are not related to any other, okay, any other element of A, are not related to any other element of A, are not related to any other element of A. I hope this is clear. Okay, if each element of A are not related to any other element of A, so this is called as what? Empty relation. Empty relation ni makle enagutte. So idu yav reeti antandre, okay, so what is the noise produced at a house? Okay, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if no person is communicating with any other person, okay, my condition is what is the amount of noise produced at a house ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, just in a vocal way. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. Okay, so there are 10 members. I assume that there are 10 members in house and no member is speaking to another person. Then what is the amount of voice produced? Nothing. So right, it is empty there. There is nothing. Okay, so ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. Right, so it means that it is empty relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವನ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? It means empty. And same thing it happens with all the other persons. All the other persons in a room or a house is not speaking with any other person. It means what? None of them are communicating. Haudala? So it means what, students? It will be empty there. Okay, none of them are speaking, so it is empty. So here
Here students, so what is happening here? Therefore here, therefore here students, therefore here r is equal to empty. Therefore here r is equal to empty. Let me take an example here students. Let me take an example here. Yeah, if A is equal to, writing this set is very important students. Writing this set is very important. If A is equal to, okay, if A is equal to, suppose I write here 1, okay, so 2 and 3, okay, A equals to 1 2 3, or let me write here just 2 comma 3, okay, so 2 3 4, and okay, and relation r is written like this. Yeah, relation r is written like this: x comma y such that x comma y such that y equals to x cube, such that y equals to x cube, okay, comma x comma y belongs to capital A, right? This is the condition I am giving. If I want to bring some pairs here, ಎರಡು ಪೇರ್, ಒಂದು ಪೇರ್ನ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ಬಟ್ ದಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 2,8 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ 8 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಪೇರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 2,8 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, 2,8 ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪೇರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಟ್ ಈ ಪೇರ್ ಈಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪೇರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So here we need to get 3 cube. We need to consider 3 cube is what? 27. It is not present. 27 is not present. 4 cube is what? 64 is not present. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 8 ಮಕ್ಕಳ 8 27 ಮತ್ತೆ 64 ಇದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಎಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 8 27 64 ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? 2 ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ 8. 3 ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ 27. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. And 4 ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ 64. But students, there is no 8, there is no 27, there is no 64. Therefore students, here this becomes empty. Okay, therefore this becomes empty. I hope this is clear. So this is called as empty relation. Very important students. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. This is very important. Okay, so coming to the next one. Yeah, coming to the next one students. After empty relation, we shall start with universal relation. Okay, we shall start with universal relation. So universal relation ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Yeah, same example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. There are some 10 people in the house, I believe. So there are some 10 people in the house. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 10 ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆಮ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ 9 persons ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ 9 ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Self-talk is very important, also important here. Not very important, it's also important. So I need to speak with all the remaining 9 people and also with me. Then it is called as what? Universal relation. See, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. See, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ, ಹೌದಲ್ಲ? I will speak with the person if other person is also speaking with me. Self respect ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. Okay, every person will speak with all the other person. Also, they speak with themselves. They speak with themselves is also very important. Okay, you need to consider that condition also. So, here students, what is happening? Coming to this universal relation, a relation R on a set A. A relation R on a set A. A relation R on a set A. On a set A is said to be. A relation R on a set A is said to be. Is said to be universal relation. A relation R on a set A is said to be universal relation. A relation R on a set A is said to be universal relation. Universal relation if each element of A, if each element of A is R related to, if each element of A are related to every other. Okay, if each element are related to every element ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು every other ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ every element ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ?
ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು every element of A. Okay, so it means students here students R will be equal to A cross A. R will be equal to what? A cross A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? A cross A is a set. What is what a set is? What type of set students? Here in this set the element itself will be related to itself. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೋಣ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. A is equal to 1 2 3. Okay, A is equal to 1 2 3. R is equal to, what is R students? R is equal to, right? So R ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, let me come to this. Here R is nothing but so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 1 comma 1. Okay, so 1 comma 3. Okay, 1 comma 2 or 1 comma 2 and 1 comma 3. Okay, 1 comma 2 1 comma 3 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 is speaking with 1 is speaking with 1 1 is speaking with 2 1 is speaking with 3. ಮುಗಿತಾ? Okay, so next ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? What I will take here? I will take here 2 is speaking with 1, 2 is speaking with 2 and 2 is also speaking with 3. Okay, last one students, last one is that is coming to 3 3 comma 1 3 comma 2 and then 3 comma 3 and then 3 comma 3. This is what I am taking. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so this is called as what? A universal relation, because in A students there are 3 elements. In A there are three elements, right? Therefore A cross A will have how many elements? 9 elements, right? I am taking the complete A cross A. I hope this is clear. Students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So universal relation is also called as a improper relation. Okay, universal relation is also called as a improper relation. You can consider like that, but ಅಷ್ಟೊಂದು deep ಬೇಡ. Okay, let us just end like this. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right. Okay, so next ಬರೋಣ. So let us start with the main important thing, that is nothing but transitive relation. Okay, so ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Transitive relation. I'm just taking the new concept that is nothing but transitive relation. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇಡ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ, a relation R on a set A, a relation R on a set A is said to be, a relation R on a set A is said to be, a relation R on a set A is said to be a reflexive relation. A relation R on a set A is said to be a reflexive relation. A relation R on a set A is said to be reflexive relation if students, if a relation R on a set A is said to be ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ A comma A belongs to R. If A comma A belongs to R for each, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್, ಓಕೆ, ಏನಾಗಬೇಕು? ಎ ಕೊಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಕೊಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎ ಇನ್ ಗೆ. ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್
ಮಾತಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 people at a home, which is nothing but a set A. A home is a ಮನೆ ಹೆಸರೇನು ಮಕ್ಕಳ? That particular house is called as A. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ? ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ is speaking to ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಉಚಿತನ ಅಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೋಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ನನಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ತಗೋಣ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೇಡ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವೆಲ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೋಣ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ವಿ ಬುಮ್ರಾ, ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದುಬೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದುಬೆ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಶಿವಮ್ ದುಬೆ. ಸೊ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ is very silent. Let us assume that he is not speaking with himself. He is not taken inside the relation. Then we don't tell the relation is reflexive. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು 10 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 10 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 10 ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ 10 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. I hope this is clear. Let me take some examples, students. Take some examples. Yeah. So examples ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದದು ಮನೆ? A is equal to 1, 2, 3. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, how many members are here? There are 3 members. ಸೊ ಈ 3 ಜನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 1, 1 ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ R1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1, 1, 2, 2 and 3, 3. ಓಕೆ, and 2, 2 and 3, 3 and 3, 3. This is what? This is reflexive students. Is reflexive. Okay, now suppose let me come here R2. Okay, R2, I am writing here 1, 1, 2, 2. Okay, I am not taking 3, 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ is not speaking with himself. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is not reflexive. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? It is not reflexive because only 2 persons are speaking. Virat Kohli is speaking with himself. Okay, and Bumrah is speaking with Bumrah, means himself. But ಶಿವಮ್ ದುಬೆ is very silent. ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅದಕ್ಕೆ here one thing is happening. What is that? Here 3, 3 is missing. Therefore it is not reflexive. Therefore this is not reflexive. I hope this is clear. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ? ಈಗ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಗ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಅದು ತಪ್ಪಾ? ಸರ್ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ. Okay, suppose let us assume now. I have got once again a set like A equals to 1, 2, 3. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ R ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಬುಮ್ರಾ is speaking with Bumrah. Now luckily ಶಿವಮ್ ದುಬೆ is also speaking. But we is speaking very often. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಆಫನ್. he is not speaking oftenly, he is speaking rarely ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೋಕಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಪ್ಪ, ನೀ ಜೊತೆ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡೋಕಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ, ಸೊ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು 1, 3 is happening here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು?
ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. 3 ಜನ ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ 3 ಜನ ಅವ್ರ 3 ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಲಿ, ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ R3. ಓಕೆ, R4 ತಗೋಣ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಂಡ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವತ್ತು, ಅವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ತಪ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ದೇನು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೇನು. ಓಕೆ, ಗೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಾಗ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಕೊಹ್ಲಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಎಸ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಐ ವಾನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬುಮ್ರಾ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಅವತ್ತು ಆಡಿದನಪ್ಪ ಅವನು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1,1, 2,2, 3,3 appreciating themselves. Then now Kohli is appreciating Bumrah is appreciating back. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, Kohli is appreciating Dubey. So here Dubey is also appreciating. Arey bhai, you played very well, right? So Dubey is appreciating Kohli back. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, now students again Bumrah and Dubey are mutually appreciating. So this happens, right? So this is a universal relation. What is the problem for me? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. It is happening. Right. So therefore it is what, student? Therefore it is a reflexive relation. Is reflexive. This is what, students? This is reflexive. I hope you understood it very clearly. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. So this is called as reflexive relation. Okay, so reflexive relation is called like this. Got it? Okay, so ಈಗ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ symmetric relation. So let me come to symmetric relation. Okay, so coming to symmetric relation. Yeah, let me come to symmetric relation. So ಎಷ್ಟನೇ ಟೈಪ್ ಇದು? ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ 4th ಟೈಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್. ಯಾಕೆ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ. Okay, so suppose if Virat Kohli is speaking with Shivam Dube ಅವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ is 1 numbered and Shivam Dube is numbered 3. So Virat Kohli is speaking with Dube, but Dube has not played well. Okay, he is not ready to respond back. ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, he is not responding back. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಸಾಕು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ 1,3ನ ಪೇರ್ನ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, 3,1 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, 1,3 ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 is speaking with 3, but 3 is not replying back. This is not symmetric. This is not symmetric. Suppose if 1,3, that is Virat Kohli is speaking with Dube. Okay, but Shivam Dube is what he is doing, he is also replying back. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ he is very happy now. So he is giving reply. Shivam Dube is giving reply. So what is happening now? So both of them are talking. Okay, so this should happen, students. So 1,3 is nothing but 1 is speaking with 3 and 3,1 is what? 3 is speaking with 1 back. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So who is starting the conversation here? 1 is starting the conversation with 3, so 1,3. So 3 is replying back, so 3,1. To whom he is replying? He is replying to 1 back. Right? So this is what, student? This is nothing but a symmetric relation. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So please watch here a relation R. Okay, a relation R on a set A. A relation R on a set A. A relation R on a set A is said to be. A relation R on a set A is said to be. A relation R on a set A is said to be symmetric relation. A relation R on a set A is said to be symmetric relation. A relation R on a set A is said to be symmetric relation if, students, if
if a comma b belongs to r, okay, if a comma b belongs to r, implies b comma a implies b comma a also b comma a also belongs to r, implies b comma a belongs to r for all a comma a b belongs to a. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ for each ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ದೆ for each. here what was given students? for each. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣಾಮಯಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸರಿನ್ರಪ್ಪ, ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೇನೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಧ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನನಗೇನೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದುಬೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂಡ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾವಾಗ ಎ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದುಬೆ ಅಂಡ್ ದುಬೆ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬುಮ್ರಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಕೂತ್ಕೊ, ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ದುಬೈ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ದುಬೈ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕೋಣ, ನನಗೆ ಸಾಕು, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ದುಬೆ ನಿನ್ ಮೂಡ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇರೋ, ನನ್ಗೇನು, ನೀನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕು ವಾಪಸ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ದುಬೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ನಾವು. ಯಾಕೆ? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದುಬೆ ಅಂಡ್ ದುಬೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ? ದೆನ್ ನೌ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, if a equals to here, let me take here 1 2 3. okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ suppose here r1 I take, I write here 1 comma 2 and then 2 comma 1. okay, so I took 1 comma 3 alla because Dubai was 3 numbered. okay, so 3 comma 1. so this is what students, this is symmetric. okay, is symmetric, this is symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? this is symmetric. now suppose what is happening students? now suppose here 1 is speaking with 3. okay, so 3 is replying back. Virat Kohli is speaking with Kohli and Virat Kohli is speaking with Kohli alla, Virat Kohli is speaking with Dubai and Dubai is replying back. so ಈಗ ಬುಮ್ರಾ, ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು 34 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬುಮ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿವಮ್ ದುಬೆ. ನಾನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 1 ಓವರಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದುಬೈ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾವು? ಬುಮ್ರಾ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದುಬೆ. ಬಟ್ ದುಬೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋ ಇದೆ. ದುಬೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸರಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬಟ್ ಬುಮ್ರಾ ಏನು ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾನು ಅವ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಲೆ ಅಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದಾಗ ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಅಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ದುಬೆ ಬೇಡ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತಲೆ ಅಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬುಮ್ರಾ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದುಬೆ, ಬಟ್ ದುಬೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು whom? Dubai is not replying to whom back? So ಯಾರಿಗೆ? ಬುಮ್ರಾಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನು ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗು? ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು. 2023 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2023 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ದಿನ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಅವಳಲ್ಲ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ, ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಓಕೆ, ಬುಮ್ರಾ ಶಿವಮ್ ದುಬೈ ಇದ್ನ ಅವತ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸೇರ್ಕೋಣ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಕೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಜಡೇಜಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ವೇರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಆಲ್ ದ 3 ವೇರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ RCBಗೆ ಬರೋಣವಾ, RCBಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ, RCBಗೆ ಜೊತೆ ಬೇಡವಾ, ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅವ್ರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ RCB ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ RCBಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 3 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, 3 ಜನ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು, ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕೇಳೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ 1,2 ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೊಹ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೋತಿದ್ರೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾದರೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಏನೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ yes, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೌರ್ನಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್, ಅದೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yeah, there is a hidden meaning of symmetric relation. This is very, very important. Okay, there is a hidden meaning of this. Okay, hidden meaning ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, hidden meaning of symmetric relation. Okay, hidden meaning of symmetric relation. Hidden meaning of symmetric relation. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ hidden meaning of symmetric relation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, yes, coming to the hidden meaning of symmetric relation. So ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ here, yeah, if A, B does not belongs to R, ಅಂದ್ರೆ Duplessis is not speaking with Kohli, then there is no need to check whether Kohli is speaking with Duplessis or not, because I am considering Duplessis first. Captain ಅಲ್ವಾ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋತ್ ಮೇಲೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ದಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ A, B does not belongs to R, if Duplessis is not speaking with Kohli, then there is no need. Okay, then there is no need okay, no need to check. Then there is no need to check whether B, A is in R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ B, A is in R. A, B ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ B, A ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Then ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, R is symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. Hidden meaning of symmetric relation. Let me take an example, students. Here. Okay, what is that example, students? Yeah, example is, suppose I write here A equals to 1, 2, 3. Okay, so ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯಾರು? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ಒಬ್ರು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು
ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋ ಬಡಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. So empty relation is always symmetric, students. Okay, so note here is, so remember this note, students, empty relation is always symmetric. Empty relation is always symmetric. Empty relation is always symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್? ಎಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ a, b ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R, ದೆನ್ there is no need to check whether b, a belongs to R or what. ಸೊ a, b ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. a equals to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 1, 2, 2, 1. Duplessis with Kohli and Kohli with Duplessis. Suppose Duplessis, okay, suppose now students ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವತ್ತೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ or 7 ವಿಕೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೂಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜೊತೆ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. Right, therefore it is what students, this is not symmetric. Therefore this is not symmetric. ಹೌದಲ್ಲ, this is not symmetric. Suppose students, suppose here I take R2. So here 1, 2 is there, 2, 1 is there, and I am closing back here. See, there is no contribution of 3 at all here. 3 ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೂಪ್ಲೆಸಿಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so Duplessis is speaking with Kohli and Kohli is speaking back with Duplessis. Next year the strategy ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No problem, 3 is not contributing here, no problem at all. So symmetric ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 3 ನ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಟಾಕ್ಗೆ. So nobody is speaking with 3. So there is no need for 3 to reply. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ 3 ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Then also it is symmetric, student. This is symmetric. Okay, this is symmetric. It is just like your hidden meaning, students. Hidden meaning. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1, 3 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3, 1 ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ 1, 3ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3, 1 ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ R3. ಓಕೆ, R3ಗೆ ಬರೋಣ. R3 is nothing but 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ದೆನ್ R4 ಬರೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಟಾಸ್ ಸೋತದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಟಾಸ್ ಸೋತ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓನ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ themselves. So is it not symmetric? Yes, it is symmetric, students. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ A, B ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ B, A ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ A, B and this itself will be B, A. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ A is written like this 1, 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1, 1. So 1, 1, 2, 2, 2.
Okay, so suppose I write like this. This is equivalent to students 1, 2 itself. So ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so but ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಸಲ. So it means we need to assume that if an element is written once, it is written multiple times. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬರಿತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1, 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ 1, 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಐ ವಿಲ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮ ಎ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ. ಇದೇ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. Okay, and last one I want to give, that is R5. So suppose I write 1, 2, 2. Okay, so 3, 3 and then 1, 2, 2, 1. Mutual respect. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಓಕೆ, 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರು ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 3, 1. ಓಕೆ, ದೆನ್ 2, 3 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ನೋಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ is what students? Universal relation is always symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Is universal relation reflexive? Yes, universal relation is always reflexive. Universal relation ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Is always symmetric and also student, second one, universal relation is always reflexive also. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಫೈನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So we shall discuss some examples also. So that completes the relations, right? Okay. So only makla nanu coming to the transitive relation. Suppose if I just start with the transitive relations. So coming to the transitive relations. Transitive relations andre enu? What do you mean by transitive relations? Yes. So transitive relations andre makla, yes, coming to the transitive relations. A relation R on a set A. A relation R on a set A is said to be, a relation R on a set A is said to be transitive. A relation R on a set A is said to be transitive. A relation R on a set A is said to be transitive. So a relation R on a set A is said to be transitive. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಸ್, ಸೊ this is very important, please concentrate. If A comma B belongs to R, if A comma B belongs to R, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? A comma B ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, if A comma B belongs to R, okay, if Duplessis is speaking with Virat Kohli, if ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, okay, and also if B comma C belongs to R, and also if B comma C belongs to R. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Duplessis has started conversation with Kohli and Kohli has started conversation with
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಾಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಹ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇವೆರಡೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಓಕೆ then students then a comma c belongs to r, then a comma c belongs to r. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹಾಗಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ had a conversation with ಕೊಹ್ಲಿ and ಕೊಹ್ಲಿ had a conversation with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, then students ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ should have a conversation with what? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಕೊಹ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? Yes, I will come to hidden meaning. Hidden meaning. Okay, fine. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಏನದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? I want which people I am taking for I am considering for conversation. ಹೌದಲ್ಲ? So I am writing like this. Now I will write relation R. Yeah, one is speaking with 2, 2 is speaking with 3. So this implies one should speak with 3. So ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗ? Yes, this is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear students. Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, suppose students, suppose I take here R2. Suppose I take R2 here. Yeah, one is speaking with 2 and 2 is speaking with 3. But students, one is not having a conversation with 3. Duplessis spoke with Kohli spoke with Dinesh Karthik, but Duplessis is not speaking with Dinesh Karthik. So what happens students? Here it is not transitive, right? So this is not transitive students. This is not transitive. I hope this is clear. I hope this is very clear students. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ suppose sir I take only ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸರ್? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್? ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ an element in the set only once, it means it is written many times. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ. 1 1 1 1 ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಾರಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ R3 ಬರಿತೀನಿ. R3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1, 1. ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 1, 1, 1, 1, 1 ಇಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ AB, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ BC ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ AC. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ student, this is equivalent to what? This is equivalent to 1, 1.
I hope this is clear. Okay, so this is also transitive. This is also what, students, is transitive. This is transitive. This is transitive. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ R4 here. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ R4 here. R4 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 1,1 ಬರುತ್ತೆ, 2,2 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 3,3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ವಿತ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಕೊಹ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 1-1-1-1-1-1, 2-2-2-2-2, 3-3-3-3-3. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೆಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ AB, BC, AC. The same element will be AB, BC, AC. The same element will be AB, BC, AC. Right? Therefore, what happens, student? This is also transitive. This is also transitive. Okay. So fine. Next R5. R5 ತಗೋಣ. Suppose, okay, so now it is a time to come for hidden meanings. Hidden meanings ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, what is the hidden meaning of this? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು if ಅಂತ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೆ. If Duplessis speaks with Kohli, okay, and Kohli is speaking with Dinesh Karthik, then there is a need for Duplessis to speak with Dinesh Karthik. Okay, Duplessis speaking with Kohli. If Duplessis is speaking with Kohli, if Duplessis has started a conversation with Kohli, and then there is another scenario where Kohli has started conversation with Dinesh Karthik, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಬಂದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? If it doesn't happen, what should we consider, sir? Yes, now I will come, students, to the hidden meaning. Okay, now I will come to the hidden meaning, students. Yes, now I will come to the hidden meaning. Yeah, now I will come to the hidden meaning. Yeah, hidden meaning of this. Okay, now I will come to the hidden meaning. Okay, so what is the hidden meaning, students, here? Hidden meaning of transitive relations. Okay, hidden meaning of transitive relations. So what is the hidden meaning of transitive relations, students? Yes, I will come to this hidden meaning of transitive relations. So illi enanta heltivi? Yeah. So the very first hidden meaning of transitive relations are nothing but, students, yes. So yavaga transitive relations agutte? See, suppose if Duplessis has started a conversation with Kohli, okay, if Duplessis has started a conversation with Kohli, okay, and Kohli is not starting, and Kohli is not speaking with Dinesh Karthik. Andre Dinesh Karthik na ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, that's why I'm writing here does not belongs to. That's why I'm writing here does not belongs to. Andre meaning ಏನು? Duplessis is speaking with Kohli, but Kohli is not bringing Dinesh Karthik in the conversation. Is not bringing. Andre Kohli is not speaking with Dinesh Karthik. Okay, so Dinesh Karthik has no role to play here at all. Dinesh Karthik has no role to play here at all. ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Then transitive relation will not expect whom to speak with whom, will not expect Duplessis to speak with whom, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್, the transitive relation will not expect the first person to speak with the third person. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ then also, students, R is transitive. Okay, then there is no need to search. Okay, there is no need to search. Then there is no need to search. Then there is no need to search for the existence of. Then there is no need to search for the existence of. Then there is no need to search for the existence of. Yeah, for the existence of A, C to be in R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Then there is no need to search for the existence of A, C to be in R. ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ C ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
See, B, C does not belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊಹ್ಲಿ is not speaking with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. Right, it means what? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ will not come to the frame. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಇಬ್ರೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, yes, they have not brought in the middle of the conversation. ಸೊ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರ್ನ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Dinesh Karthik has not come into the frame, so no need for Duplessis to speak with Dinesh Karthik. There is no need at all. So adrinda transitive relation, yes, it will tell I am happy now. So it is transitive. I hope you got it. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, if there is no conversation at all. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬೋಣ. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. then R is transitive ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. then R is transitive ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. then R is transitive. Okay, let me take some examples for the students. Then you will understand better. So example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A is equal to 1, 2, 3. Same 3 people. So now I am taking R here. R is equal to, students, I am taking here 1, 2. Done. ಮುಗಿತಿದ್ದು. Okay, 1, 2. 1, 2 is there in what? In this relation R. ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೊಹ್ಲಿ is speaking with whom? ಕೊಹ್ಲಿ is speaking with whom, students? With, sorry, Duplessis is speaking with whom? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ, ಸಾರಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. Duplessis is speaking with ಕೊಹ್ಲಿ. Duplessis is speaking with ಕೊಹ್ಲಿ. That's all. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. I hope this is clear, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ R1. ಸಪೋಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ರೈಟ್ R2 here. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ R2 here. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 1 ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2, 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1, 2. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1, 2. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹಿಯರ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ವಿತ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ, and here Duplessis with ಕೊಹ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಮುಗೀತು, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಅಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಏನು? ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯು ನೋ, ರೈಟ್, ವೈ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಯು ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟುಕ್. ರೈಟ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ R5 ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ R5 1, 1, 2, 2. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ನೌ R3 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ R3? ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1, 1, 2, 2 and I am writing here 2, 3. Is this transitive, students? Is this transitive? ನೋಡಿ, go 1 by 1, students. Go 1 by 1. 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ 1, 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A, B. 1, ಏನಾಗುತ್ತೆ? B, C. 1, 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A, C. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಜಸ್ಟ್ 2, 3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬಟ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಹೇಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 3 ಜನ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು 3 ಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್. ಆಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ whom? ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಓನ್ಲಿ
ಓನ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತಿರುಗು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದವನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ should have a conversation with duplicis. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. there is no need to expect like that. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. this is also transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. if I will try to explain this in textbook language, please watch here. Yeah, so see, suppose students, suppose if a comma b, okay, let me tell like this. If a comma b belongs to r, if a comma b belongs to r, then please watch here, then we need to search an ordered pair, then we need to search an ordered pair in which b is the first element. Okay, that is ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? then we need to search an ordered pair. ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. that is we might get okay, first one b comma c. okay, first one b comma c. okay, that is we might get first b comma c. b comma c ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is we might get b comma c in r. okay, then okay, ಏನಾದರೂ b comma c ಇದ್ರೆ then that is we might get b comma c in r. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ then r is transitive only if, then r is transitive. okay, then r is transitive only if ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾಗ? a comma c ಇರಬೇಕು. a comma c should belongs to r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? a comma b ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? then we need to search an ordered pair in which b is the first element. b ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, b ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಬಿ ಜೊತೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಬಿ ಜೊತೆ ಸಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೊತೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು? ಸಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ is speaking with ಕೊಹ್ಲಿ. ಓಕೆ, suppose if we see that ಕೊಹ್ಲಿ is speaking with now ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ and ಕೊಹ್ಲಿ is now speaking with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. then transitive relation will expect that a and c should have a conversation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು? suppose students, if b comma c is not in r. okay, so if b comma c does not belongs to r, is not in r. okay, then r is transitive only. okay, r is transitive and it will not expect that a and c should speak with what? ಯಾರು a and c should speak ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ b comma c does not belongs to r. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ? then also r is transitive by hidden meaning. ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? then also r is transitive ಹೌದಲ್ಲ? then r is transitive ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂದ? hidden meaning ಇಂದ, ಹೌದಲ್ಲ? right, then r is transitive by what rule students? by hidden meaning. ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ is speaking with ಕೊಹ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಕೊಹ್ಲಿ is not speaking with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. then there is no need to expect that duplessis should have a conversation with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. I hope this is clear. ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆ, suppose if b comma b is in r, b comma c belongs to r. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1,2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 1,2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ 2,2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ b comma b belongs to r, that is b comma b is present in r, then r is transitive. ಯಾಕೆ? then r is transitive since
since 1 comma 2 is already present, 1 comma 2 is already present, since 1 comma 2, sorry, since a comma b is already present, ಹೌದಲ್ಲ, since a comma b is already present, is already in R, is already in R, ಹೌದಲ್ಲ, a comma b already ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ R ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ a comma b ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು b comma c ಆಗುತ್ತೆ. a comma c ಯಾವುದು 1 comma 2 which is nothing but this itself, ಹೌದಲ್ಲ, this itself is a comma c. I hope this is clear. A comma b, b comma c, and a comma c is what? 1 comma 2 itself. So this is also what, students? This is also transitive. I hope this is clear. Clarity ಸಿಕ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? This is how we need to check for transitive relation. So ಒಂದು hidden meaning ಹೇಳಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು hidden meaning ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. I discussed about one hidden meaning here, right? So we shall come to the second hidden meaning now. We shall come to the second hidden meaning. So second hidden meaning ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Okay, so second meaning. Okay, second meaning, second hidden meaning. Okay, hidden meaning 2. Hidden meaning or hidden really rules. Okay, hidden rules or hidden meaning of the transitive relation. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ, if a comma b belongs to R and if b comma c belongs to R. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಏನು ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ is speaking with ಕೊಹ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ is not speaking with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸೊ ಆಗ ಏನು, transitive is kind hearted. So transitive is telling yes, there is no need to expect that Duplessis should speak with whom? Dinesh Karthik. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ನೀರವ ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಾರ್ಟೆಂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, Duplessis is not speaking with ಕೊಹ್ಲಿ is not speaking with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ರೈಟ್? ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Duplessis is not speaking with ಕೊಹ್ಲಿ and ಕೊಹ್ಲಿ is not speaking with ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗಂದ್ರೆ, if a comma b does not belongs to R, if a comma b does not belongs to R and if b comma c does not belongs to R, if a comma b does not belongs to R and if b comma c does not belongs to R, a comma b ಅನ್ನೋದು R ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ conversation is not started. Duplessis and ಕೊಹ್ಲಿ has not started conversation, and also ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. there is no conversation, ನೀರವ ಮೌನ, ರೈಟ್? ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾಗುತ್ತಾಗ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ transitive will tell that yes, everyone are sad, there is no need for the first person, that is Duplessis, to speak with Dinesh Karthik. ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ if Duplessis has not spoken with ಕೊಹ್ಲಿ has not spoken with Dinesh Karthik, and then there is no need for Duplessis to start a conversation with Dinesh Karthik. I hope this is clear. Okay, then also we tell that R is transitive. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, if a comma b does not belongs to R and b comma c does not belongs to R, then there is no need. There is no need. Yeah, then there is no need. No need. Okay, then there is no need. Okay, then there is no need. Yes, then there is no need to search for the existence of. To search for the existence of a comma c to be in R. A comma c to be in R. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ a is equal to 1 2 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, a is equal to 1 2 3 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ I will write R here. I will write relation R which is empty here. Okay, it means no conversation is happening at all. No conversation is happening at all. So what happens, students? This is a transitive relation. Is transitive, students. This is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. Empty relation is what? Always a transitive relation. So I can give a note, students, now. Yes, kodana note na. Empty relation is a transitive relation. This is the second hidden meaning of transitive relation, students. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ a is equal to 1 2 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? there are 3 elements. There are 3 elements here. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a cross a ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? A cross A is what? Universal relation. Universal relation ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? there are 9 elements altogether there. Suppose if I include all the 9 elements in the relation R,
I hope you are getting it. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, a is equal to 1, 2, 3 ಇದೆ, and I am constructing a relation R where it includes all the 9 ordered pairs. That is nothing but R is equal to a cross a ಆದ್ರೆ, R is equal to a cross a ಆದ್ರೆ it is called as universal relation. Is that universal relation a transitive? Is that universal relation a transitive relation? Let us check it. Okay, ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, suppose I write here R equals to, so here 1, 1, okay, 2, 2 and then 3, 3 students is ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, so I will write here 1, 2, okay, 2, 1, then 1, 3, 3, 1, okay, and then students 2, 3 and then 3, 2. So if all these elements I have written, all the 9 elements I have written, all the 9 ordered pairs I have written here students, so it is what here, now this is a universal relation. This is a universal relation students, and you can observe that this universal relation is transitive. You can observe that students, this universal relation is transitive. This is transitive. This universal relation is transitive. I hope this is clear. Check ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ a b ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ b c ಇದೆ. a c ಏನು ಮಕ್ಕಳ 1, 1 ಬಂದಿದೆ, right? So suppose here you take a b and now let me take here b c. Okay, so a b and then b c. What is a c students? A c is nothing but 1, 3. 1, 3 is there? Yes, it is present here. This is a comma c, right? ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ you will get it. It is transitive relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಗೇವ್ ಯು 2 cases, right? ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಇಫ್ a, b is in R, then there are following stages. ಏನು, b, c ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ we need to search for the ordered pair in which b is the first element. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಏನಂತ, we need to search for an order, then we need to search an ordered pair in which b is the first element. ಸೊ ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೋದು, b, c ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, b, c ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಬಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ 3.5 4 hour classes where we can explain the concept, but we can't solve all the problems which is present in NCERT. So you need to explore that NCERT concepts. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ to discuss all each and every problem in the classes. That is not possible in this session students. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಸ್, ನೋಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್, okay, so the transitive relation and the empty relation. Okay, empty relations and transitive relations are always transitive. Empty relation and transitive relation, sorry, and which is that universal relation, and universal relation are always transitive. Empty relation and universal relation are always transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಮೂರು ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, when can we tell that a relation is symmetric? When can we tell that a relation is not symmetric? So symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ and not symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Let us take like that itself. Symmetric and not symmetric. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. Symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Not symmetric. Okay, not symmetric ಯಾವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? When a relation is said to be symmetric. Yeah, please watch here. So here first case students. Yeah, first case. So first case, so let me consider the first case here. So coming to the very first case, yeah, symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? By the definition, the basic definition, if a comma b belongs to R, this implies b comma a belongs to R. Okay, if a comma b belongs to R, this implies b comma a also belongs to R. Okay, b comma a also belongs to R. Then this is symmetric. Okay, suppose students,
hidden meaning. By hidden meaning ಬರೋಣ. This is the hidden rule. This is the hidden rule. Okay, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, if a comma b does not belongs to R. Okay, if a comma b does not belongs to R. a comma b ನೇ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ, it is not present in R. ಅಂದ್ರೆ there is no conversation at all. Okay, if Duplessis is not speaking with Kohli, if Duplessis is not speaking with Kohli, then students, then there is no need to expect. Then there is no need to expect Kohli to speak with Duplessis. Conversation ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. There is no beginning of conversation. Okay, so ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, then also it is symmetric. Okay, if there is no a comma b in R, then there is no need to search for the existence of b comma a. Suppose sir ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ Duplessis ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತರಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಬಿ ಕಾಮಾ ಎ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಹ್ಲಿ ಏನಾದರೂ Duplessis ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಹ್ಲಿ Duplessis ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ Duplessis ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕೆ? ಬಿ ಕಾಮಾ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ. So then there is no need to search for the existence of a comma b. If b comma a is not present in R, then there is no need to search for the existence of a comma b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now when it is not symmetric, then symmetric ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ? Yes, symmetric ಆಗದಿರೋದು ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, if a comma b belongs to R, okay, and if b comma a does not belongs to R, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. there is only one case in which it is not symmetric. if a comma b belongs to R and if b comma a does not belongs to R. a comma b ಇದೆ, means Duplessis is speaking with Kohli, but Kohli is not speaking back with Duplessis, then symmetric will tell that I am not happy, people are not respected here, so I am telling that it is not symmetric. Okay, I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬರೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್? ಯಾ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R and if b comma c belongs to R, okay, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. if a comma b belongs to R and if b comma c belongs to R, this implies a comma c is also belonging to R. So just I told you students, there is a good mutual respect, okay, good conversation happening here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So captain is speaking with vice captain is speaking with player, then we need to expect captain also to speak with the player. Okay, so Duplessis is speaking with Kohli is speaking with Dinesh Karthik, therefore Duplessis is also speaking with Dinesh Karthik. Now there is a good conversation, so therefore it is transitive. Okay, suppose if students, suppose if a comma b belongs to R, that is Duplessis is speaking with Kohli, and if b comma c does not belongs to R, then also students R is transitive. ಏನಾಗುತ್ತೆ? then also R is transitive because there is no need to check for the existence of a comma c. Okay, then also what? R is transitive. I hope this is clear. Then coming to non-transitive students, non-transitive ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. there is one more case here. ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಹಿಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಡನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಹಿಡನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಫ್ a comma b, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ a comma b belongs to R and if b comma c belongs to R, ಎರಡೂ ಇದೆ, a comma b ನೂ ಇದೆ, b comma c ನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? a comma c does not belongs to R here. a comma c does not belongs to R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a comma b ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, and b comma c ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, yes, which is not there students? a comma c is not present.
So only in this case it is not transitive. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದಿದು, if a, b does not belongs to R, ನೀರವ ಮೌನ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. and if b, c does not belongs to R. So Kohli is also not speaking with Dinesh Karthik, then there is no need to expect for the third order pair to be present. Then there is no need to search for the existence of a, c at all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope you are getting it. Okay, then also what R is transitive. So these are the cases which you need to consider, students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು KCT ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ KCT, ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅದು KCTಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KCTಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ KCT ಫಾರ್ ಇನ್ ದ KCT ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1, 1, on 2. ಓಕೆ, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? So we shall discuss all those things, students, now. Okay, so we shall start with the functions now. So coming to the functions, students. Yes, so coming to the functions, so let us start with functions first. So functions kade gamna korana makla. Okay, functions andre enu? What do you mean by functions? Nodi, first function definition artha ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So function definition artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ 1, 1 function ಮತ್ತೆ on 2 function ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, first we need to have a proper understanding regarding functions. So ಈ functions na ನೀವು actually first year ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, right? So functions first year ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, right? But that definition is very important and that those examples are very very important. So what do you mean by function, students? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಫಸ್ಟ್. You need to have a proper idea regarding sets. Then you need to have a proper idea regarding Cartesian products ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Yes, let me start the definition here. So what is the definition of function here? So definition of function is nothing but, students, so a function f, okay, from a non-empty set A, from a non-empty set A to a non-empty set B, from a non-empty set A to a non-empty set B, to a non-empty set B, a function f from a non-empty set A to a non-empty set B. Okay, set B, a function from a function f from a non-empty set A to a non-empty set B. Okay, so ಇದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ a relation f from a non-empty set A, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋಣ, a relation f from a non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function. is set to be a function. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ is set to be function. Okay, a relation f from a non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. I hope you are getting, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಟೂ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೇನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. Yeah, relation from a non-empty set A to a non-empty set B is said to be function if is said to be a function if students every element, okay, each element of A if yeah each element of A has output in B. Sorry, each element of A has image in E and has image in B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Yeah, let me give example students. Innond condition ide. There is one more condition. I will come to that. But before that I would like to give examples regarding the first point. So example students, suppose let me take that A is equal to 1 2 3 anta tagona. Yeah, 1 2 3 anta tagona, and B equals to students, let me take here A comma B. Okay, A comma B comma C. Let us take like this. Okay, now so I am writing a function now students. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು, ವೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ವೇರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್, it means 3 doesn't have image. 3 ಇನ್ಪುಟ್ 3 ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 comma B, ಓಕೆ, 2 comma C and 3 comma A and 3 comma A. This is what I am writing. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 1 is nothing but B, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 2 is nothing but C, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 3 is nothing but A. This is the meaning. Okay, it means 1 2 3 I have got outputs, 1 2 3 I have got images. ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ವಿ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ F1 ಆಯಿತು, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ F2. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 and then 2, okay, and then 3 here. Okay, and I am writing here students A, okay, A B ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕೂಡ ಎ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಮೇಜಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ, ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು? ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. What happens students? This is a function. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. F1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ F1 and whatever I am writing here, this is for F2.
Okay, this is for F2. So arrow diagram is also important. So this is A, this is B, this is A, this is B. Okay, so illi barana. So let me come to this. Here 1 2 3 and here A B C. Here also 1 2 3 and here A B C. So ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is happening here? So 1 with B, okay, 1 with B, 2 with C and 3 with A. Okay, ಇಲ್ಲಿ 1 with A, okay, 2 with A and then 3 with A. No problem. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸಿ ನಾವು so now students, let me come to this. Let me come to the second one. Each element of A has image in B and next ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, yes, each element of A has image in B. Next thing is students, so the output, okay, the output should be unique. ಅಥವಾ the output should be unique. The output or the image is unique. Okay, for each input we have only one output. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Each element of A has image in B. The image of A is unique. Okay, the image of elements of A, okay, the image of elements of A is unique. The image of elements of A is unique. Okay, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಏನು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಮನೆ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಹೌಸಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 2 3, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ A B C ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತುಗೂ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಓಕೆ, 3 ಜನ ಬಂದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿನೇ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿರೋ 3 ಜನ ಮೊದಲನೇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಮೊದಲನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಈ ಮೊದಲನೇ ಮನೇಲಿರೋರು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇ ಮನೆ, ಸಿ, when it comes to function we need to mainly concentrate on the first house. Okay, when it comes to function we need to mainly concentrate on first house. So ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಇರೋ 3 ಜನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆನೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್. Okay, the image of elements of A is unique. Andre each input should have only one output. Okay, what is the meaning of this, students? Each input should have only one output. Each input should have only one output. Should have only one output. I hope this is clear. Okay, the image of elements of A is unique, and here students, each input should have only one output. ಈಚ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 1ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ? 1ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದೇನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 2ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ? ಒಂದೇನೆ. 3ಗೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಸಲ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್, the first element should be different. The first element should be different. This is very very important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರುಗಳೇನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ABC. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ F1 here. ಸೊ 1 with A, ಓಕೆ, 2 with B ಆ್ಯಂಡ್ 3 with C. ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. Suppose if students, F2 I write here, F2. So watch here students, I write here 1 comma A, okay, 1 comma B, okay, and here 2 comma B and 3 comma C. So what is happening here students? Okay, so let me take, if you want, I shall take one more element here, not a problem. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ D ಅಂತೇಳಿ, so that you will get more clarity here. You will get more clarity. So I am writing here 1 comma A, 1 comma B, 2 comma C and 3 comma D. I am writing like this. So this is not a function. It's not a function. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನಂತ? ಇನ್ ಈಚ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, here there are two ordered pairs in which the first element is same. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? What is the meaning of this? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ one has got two output. Since ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? What is the condition we have? Each input should have only one output. But idರಲ್ಲಿ the input one, since the input one has two outputs, here. Input one, okay, has got two outputs. ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? has got two outputs. So this is prohibited. To tell a function this is prohibited. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, so each element should have only one output. Each input should have only one output. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು let me write the arrow diagram ಬರೆಯೋಣ for F1 and F2. So this is F1, A, B, and this is F2. Yeah, this is F2. And then students, let me write here A and then B. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get? So here 1 2 3. Okay, here A, B, C, D. Okay, here 1 2 3. Here A, B, C, D. Okay, so what is happening students here? So coming to this, 1 with A, okay, 2 with B and 3 with C. ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. there is no problem for me at all. Okay, so but ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, and coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, so 1 with A, okay, then 1 with B, this is prohibited. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. At a time, the person should not speak with two people. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, 2 with C and 3 with D. 2 with C and 3 with D. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? Right? Okay, so what happens students? This is what? This is not a function and this is a function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It is a function and this is not a function. I hope this is clear students. Okay, so this is what? Function. This is a function and this is not function. This is not a function. What suppose if I take here A equals to 1 2 3 and B equals to, let me write here A B C D. Okay, so I am taking here F1 students, where I am writing like this 1 comma A,
okay, 2 comma b, and I am ending like this. Okay, so let me take, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ let me take here only 2 elements and this is what I have done. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, this is not students, this is not a function, it is not a function, this is not a function. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲೇನು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, the first element should be what, the elements of A. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, is not a function since ಕಾರಣ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, since 3 does not have output, since 3 does not have output. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು, ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. He is not getting any partner to speak, therefore it is not a function. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ f is from A to B. Okay, so f is from R to R, given by f of x equals to 1 by x minus 2. Okay, this is not a function. This is not a function. Okay, this is not a function. Yake? This is not a function. This is not a function. Why students it is not a function? Yake? Since x is equal to 2 does not have output. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Since x is equal to 2 does not have output. This is the reason. Okay, but students, suppose I take here. Okay, but suppose I take here f from r minus 2 to r. Okay, r minus 2 to r ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? r minus 2 to r. What I am doing students, I am excluding that element. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, given by the same function. This is first one, this is second one students. Yeah, given by f of x equals to 1 by x minus 2. Okay, this is a function. So this is a function students. This is a function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಡೊಮೇನ್ ನಾವು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೂಟಬಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಡೊಮೇನ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 by x minus 2 ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ r is not the domain, it is r minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It is r minus 2. So since we took r minus 2 as the domain now, now it is a function. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? we are getting image. What here? Image. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ now students here we shall start discussing about one function. So ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. Yes, coming to the one function students, one function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by one function? So next on to function ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. one function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ 2 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್. ಎರಡನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಕೋಡೊಮೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಮನೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎಸ್, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಅರ್ಥ? ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೇಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸೊ one function students, yes, coming to the one function, let me talk about one function here. Yeah, let me talk about one function. So coming to the one function students, coming to the one function, yeah, a function f from a to b. Okay, a function f from a to b is said to be a one function. A function f from a to b is said to be a one function. A function f from a to b is said to be a one function. Is said to be a one function. A function f from a to b is said to be a one function. A function f from a to b is said to be a one function if different inputs have if different inputs makla inputs anta banda tashna, if I am telling inputs means it is belonging to the domain. Artha agtidya? Input means it is belonging to the domain. If different inputs of a have different outputs in b, have different outputs in b, have different outputs in b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. This example is a function. ಯಾವುದು? This example is a function. This example is a function, but it is not a one function. ಯಾಕೆ? Because different inputs have the same output. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, because different inputs have got the same output. Yes, this is a function. Yes, I agree, but it is not a one function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to this students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the same example. Different inputs, different outputs. Yes, ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? It's a one function. Okay, so hagadre let me give certain examples students. Let me give certain examples here. So coming to the examples here. So coming to the examples. So examples barana. Suppose I write here a equals to students here 1. Okay, a equals to here 1 2 3 and b equals to students, suppose I write here a b c. Okay, then I shall write the function f1 first. F1, which is nothing but students, it is nothing but 1 comma a, 2 comma b and 3 comma c. This is what students? This is a one function. No doubt in it. This is a one function. Is 1 1. Okay na? Hagadre coming to f2. So f2 barana makla, let me write f2 here. F2 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ here? F2 is nothing but it is students, suppose I write here 1 comma a. Okay, so 2 comma a and 3 comma b. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1? ಇಲ್ಲ, ಇದು 1 1 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 1 1 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. 1 is also having the same, 1 is having the output say a and 2 is also having the output say a. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, 100% ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1. is not 1 1 students. This is not a 1 1 function. I hope I am clear to you all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ಟು ಮತ್ತೆ 1 1 ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೊಮೇನ್. ಬಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. F from A to B. So let this A domain let it be natural numbers and codomain be natural numbers. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, given by, so I am taking first example, given by f of x is equal to x square. Given by what students? F of x equals to x square.
See, if you keep on giving the input, ಏನಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, what are the inputs students? Inputs is nothing but natural number. Which are the natural numbers we have students? 1 2 3 4 and so on. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, suppose I write here 1. Okay, what is this 1 square, which is equal to 1? Suppose I write here 2. Okay, so what is this 2 square, which is equal to 4? Suppose I write here 3. Okay, I get here 3 square, which is equal to 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So you can see that for different inputs students, I am getting different outputs, right? Input, okay, input output. Andre nodi makla, these inputs have got different outputs here. I hope this is clear. So nodi ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, suppose I put here natural number f and then again a natural number here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 and so on. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. 9 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ 1, ಓಕೆ 2 ಇಂದ 4, 3 ಇಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 9ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 16ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋಡೊಮೇನ್, right? All these values belongs to the codomain and all these values belongs to the domain. I can see that different inputs have got different outputs. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. And different inputs have got different outputs, so therefore it is 1 1. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, it is 1 1 function. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, what suppose if students, what suppose if I consider like this, watch carefully. Okay, this is a 1 1 function students. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, this is 1 1. Here different inputs have got different outputs. So this example students, different inputs have different outputs, different inputs have different outputs, different inputs have different outputs, different inputs have different outputs. Therefore f is not 1 1. F is 1 1. Therefore f is 1 1. f ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 1 ಆಗಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ f is 1 1. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. f from students z, f from z to natural numbers given by students, given by f of x is equal to x square, given by f of x is equal to x square. So coming to the students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ let me write here f of 0. Okay, f of 0 is equal to what? 0. So this does not belongs to n, which is codomain, which does not belongs to n, which is codomain. ಹೌದಲ್ಲ? Because here ಇಲ್ಲಿ ಏನು 0 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, this 0 what I have taken, this belongs to the domain, this belongs to the domain, and whatever the output I have got, that belongs to the codomain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ, that belongs to the codomain. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, that should belongs to the codomain. ಬಟ್ 0 ಅನ್ನೋದು codomain ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 0 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, codomain ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ this 0 does not belongs to codomain. 0 does not belongs to, 0 does not belongs to what students? Does not belongs to natural numbers. Therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, therefore the input 0. Okay, for the input 0, for the input 0, okay, there is no output, there is no output in codomain. Therefore there is no output in codomain. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು codomain ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, therefore what it is, therefore it is not a function. Therefore f is not a function. Therefore students, f is not a function. Therefore f is not a function. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? What suppose if I take, okay, what suppose if I take here the third one, what suppose it I take here f from z to z, f from z to z given by students, given by f of x equals to x square. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ z ಅಂತಿದೆ, set of integers. Z is nothing but set of integers students. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ let me give the solution here. So let me write here students f of 0. What is f of 0? That is 0 square equals to 0. ನೋಡಿ ಈ 0 ಅನ್ನೋದು z ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, f of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 square ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 1. What is f of -1? Which is nothing but -1 whole square, which is equal to 1. See, different inputs have got different outputs. Different inputs have got different outputs. So therefore clearly students, what it is not 1 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, different inputs have got same output.
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ have got same output. Different inputs have got same output. ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f is not 1 1. therefore f is not 1 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. therefore it is 1 1. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದು. If we just, many students what they do, they just concentrate on this but they ignore this. ಓಕೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆನಿ 1 ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಎಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು KCTಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. Only then you can do this better. Okay, only then you can when you can score well in your KCT exams. Okay, so ಈಗ coming to this, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so I got to know that students, different inputs have got different outputs. Okay, sorry, different inputs have got same output. therefore it is not 1 1. ಇದು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, suppose I take here the third example, f from students n to n. f from n to n. Okay, f is a function from n to n given by students modulus function, given by f of x equals to modulus function. Okay, so ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what is happening here students, so ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ f of x equals to modulus of x ಇದೆ. Okay, so what happens here, let me come to the solution of this. Okay, so see here, I am giving inputs from natural numbers. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. so I get mod 1 here, so 1. Okay, and f of 2, what is f of 2? Modulus of 2, which is equal to 2. And f of 3 is what? Modulus of 3, which is equal to 3. So I can clearly understand that here we are getting students, here different inputs have got, different inputs have, different inputs have different outputs. Different inputs have different outputs. Different inputs have different outputs. Okay, different inputs have different outputs. Therefore students, f is 1 1. Therefore f is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? What suppose if I take here, f from z to z. Okay, f from z to z here students. So given by students, f of x is equal to modulus of x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what happens here students? Yes, what happens here? So here students, solution, let me come to this solution. So suppose I take here f of 0. What is f of 0? Mod 0, which is equal to 0. So f of 1 equals to mod 1, which is equal to 1, and f of minus 1 equals to modulus of minus 1 equals to 1. We know this, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, different inputs have got same output. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, different inputs have got same output. Different inputs have got same output here. Have got same output. Different inputs have got same output. Okay, therefore f is not 1 1. Therefore f is not 1 1. Okay, so this is how we need to study these topics. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ f from r to r. So let me take here real number to real number. Okay, f from real number to real number given by students, given by f of x equals to greatest integer function of x. Okay, f of x equals to greatest integer function of x. If this is given, what happens to this? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ greatest integer function ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So let me write the solution here.
So here students, what happens here? Yeah, here f of 1 equals to 1. Okay, f of greatest integer function of 1 equals to 1. F of suppose if I write here f of 1.5, greatest integer function of 1.5 is what? It is 1. So I can clearly tell that students, yes, I can clearly tell that different inputs. So I can clearly tell that different inputs have same output. Different inputs have same output. Okay, different inputs have same output. Therefore, f is not 1 1. Therefore, f is not 1 1. I hope this is clear. Artha agtidyಾ? Suppose if students, suppose if I write sixth one, f from z to z, given by students, given by f of x equals to greatest integer function of x. Okay, f of x equals to greatest integer function of x. So illi enagutte, what happens now students here? So you can watch here. Yeah, you can watch here students. Here the inputs are integers. See, these type of decimals I cannot give. I cannot give these type of decimals now. I need to give only integers as the input. Okay, so illi enagutte makla? Yeah, here I get f of 1, here greatest integer function of 1, which is equal to 1 because it is an integer input. Right, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ f of 2, which is nothing but greatest integer function of 2, which is equal to 2. Right, f of 3, which is nothing but greatest integer function of 3, which is equal to 3. So ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? I can give only input as what? ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? what happens here? Therefore students, different inputs have got different outputs. Therefore here different inputs, okay, have different outputs. Here different inputs have different outputs. Okay, so therefore what happens here? Therefore f is 1 1. Sorry, f is 1 1. ಹೌದಲ್ಲ? So ನೋಡಿ, it depends completely on students what type of domain and codomain we are taking. Okay, it depends completely on what type of input and that is domain and codomain we are taking. This is very 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 important. Okay, so ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 1 ಆಯಿತು. So you give any input students, you get a different output itself. Okay, fine. So coming to the sixth one students, that is Signum function. Signum function ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? You know about Signum function, right? So you have this problem also, maybe the fourth problem in your this one. So what is Signum function students? I'll recall this. So it is nothing but it is 1 minus 1 and 0. This is for x greater than 0. Okay, this is for if x is less than 0 and this is if x is equal to 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, please watch here. Let me take the question, sixth one. Okay, if f is from okay, so see, r to r, if f is from r to r, okay, if f is from r to r, given by students, given by f of x equals to this, f of x equals to this particular function. Okay, so ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ? Let me do one thing then. Okay, leave it. Given by students, let me write here 1 minus 1 and 0. This is if x greater than 0. This is if x less than 0 and this is if x equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? Okay, ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗ್ರಾಫ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, I think. So ಇಲ್ಲಿ this is the graph we get if you have studied this in the previous year. So x dash, y dash and then the origin. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here 1, we get here minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, so coming to this, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, so we put open circle. ಯಾಕಂದ್ರೆ if 0 is the input, 1 is not the output. Okay, if 0 is the input, 1 is not the output. If 0 is the input, 1 is not the output. Okay, ಇದು output ಅಲ್ಲ. Okay, and if 0 is the input, what is the output students? Yes, 0 is the output. If 0 is the input, 0 is the output. ನೋಡಿ, if 0 is the input, 0 is the output. If 0 is greater than, if x is greater than 0, if inputs are greater than 0, output is what? Output is this value. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Greater than, x is greater than 0 ಇದ್ದಾಗ y value, this is what students? Y equals to 1 ಅಲ್ವಾ? What is this graph? Student? This graph is nothing but y equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? And if x is less than 0, ನೋಡಿ x less than 0, negative x axis ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? This is the graph we are getting. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್, ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ? y equals to minus 1. What is this graph students? This is y equals to minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ as 1. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ is 1. Okay, for all the negative inputs, output is what? Minus 1. And if the input is 0, output is 0. I'll repeat once again. If for all the positive inputs,
output is 1. For all the negative inputs, output is -1. If input is 0, output is also 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So we shall check this. So if students, if the input is 1, okay, suppose if we shall take this, if the input is 2, ಏನಿದು 2 is positive ಅಲ್ವಾ? If the input is 2, 2 is positive. So suppose he comes here 2. So 2 ಗೆ output ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1. ಹೌದಲ್ಲ? Suppose I put 3 here. Okay, suppose I put 3 here. So 3 ಗೆ output ಏನು ಮಕ್ಕಳ? 1. Corresponding graph ಏನಿದೆ? 1. So we get here 1. Okay, so different inputs have got same output. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. So suppose I take here students f of -2. What is f of -2 students? F of -2 comes somewhere here. Okay, so -2 ಗೆ correspondent graph ಇರೋದೇನು -1. So what is the output students? -1. Okay, what is f of -3? F of -3 comes here -3 students. -3 ಗೆ corresponding output ಏನಿರೋದು? -1. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ even if I take positive inputs or if I take negative inputs, I am seeing that different inputs have got same output. Similarly here also different inputs have got same output. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is happening students here? Different inputs have got same output. Okay, different inputs have got same output. Okay, therefore students f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, now let me move to onto function. Students. So onto function clarity ಕೊಡೋಣ. So onto function ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ then you will understand. Okay, so what is bijective function? Okay, so now we shall start with onto function students. Yeah, so now students we shall discuss about onto functions. Onto functions ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ onto functions ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಟುಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೊಮೇನ್, ಕೋಡೊಮೇನ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಡೊಮೇನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಟುಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಸಮ್ 50 ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 50 ಜನ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 50 ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್? ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ is said to be an onto function. Is said to be an onto function. A function f from a to b is said to be an onto function. A function f from a to b is said to be an onto function. ಯಾವಾಗ onto function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? If each element, okay, if each element of b has at least one, at least ಅಂದ್ರೆ minimum, okay, has at least one pre-image in A. Has at least one pre-image in A. Has at least one pre-image in A. At least one pre-image in A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡೊಮೇನ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ as I told you. Okay, as at least ಅಂದ್ರೆ ಏನು? At least is nothing but minimum. Okay, minimum one pre-image in A. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೊಮೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3 and b equals to, here it is a b c. Okay, a b c. So watch carefully students here. Suppose I write here a b. Okay, suppose I write here a b. Okay, a b ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ. And f is nothing but here I am taking 1 with a.
ಓಕೆ 1 ವಿತ್ ಎ, 2 ವಿತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ವಿತ್ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 ಪ್ರೀಮೇಜಸ್. ಓಕೆ ಎ ಹ್ಯಾಸ್, ಓಕೆ ದ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ, ದ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ, the pre-image of A is what? Of A are the pre-images. The pre-images of A are what students? 1 and 2. So it is okay students, no problem with this. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ and the pre-image and the pre-image and the pre-image of and the pre-image of okay and the pre-image of A, sorry of B, okay of B, the pre-image of B is what? Is 3. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಓಕೆ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫುಡ್. Okay, food served in plates. Okay, food served in plates. So ಏನಿರಬೇಕು, ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ದ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. Okay, here there are some humans, that is x1, x2, x3 and so on up to x10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. there are 10 humans ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So suppose here students, suppose here let us assume that there are plates like this, y1, y2, y3 and so on up to y15 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, there are how many plates? 15 plates of food, but there are 10 people. But onto ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, all these 15 plates should be taken by humans. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕೆಲವರಿಗೆ 2 ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, there is no issue at all. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇವನೇ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಮೊದಲನೇವನೇ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇನ್ನು 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇವನು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪ್ಲೇಟ್ನ, ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೆರ್ ಆರ್, ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ತಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ x4, x5, ಓಕೆ x6 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ y4, y5, y6, y7 and still if you want you can take some more things. Okay, so ಒಂದು 10 plates ಬರೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. Let us take 10 plates of food. Okay, and here we are writing y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, okay, y8, y9 and then y10. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ x1, okay, y1 ಫುಡ್ ನೋಡಿ, x1 is taking 3 plates. x1 ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, 3 plates ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ x1 is taking 3 plates, fine, no problem, no issues. ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೇನು ಊಟ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಆದರೂ ತಿನ್ನಿ, ನನಗೇನಾಗಬೇಕು. ಸೊ x2 is taking 2 plates. Let us assume x2 is taking 2 plates. Now what is happening, the remaining food, okay, so let me come to x3 is taking y6, okay, and x4 is taking y7 plate. Okay, and now x5 is taking y8 and now the 2 plates are remaining. So option ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇವನಿಗೆ, there is no option at all for this person. So this person should take both these plates. Okay, so it is not possible alva. Okay, it is not possible. So okay, 2 images ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, right? So 2 images ಬರುತ್ತೆ. This is not at all a function. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ more number of people here, more number of people, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 plates. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೌದು ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ ಟುಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. Okay, let me take more number of humans and less amount of food. Okay, so here, okay, so sharing is caring students. Here sharing is caring here. Okay, so sharing is caring. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Sharing is caring. So here sharing is caring. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So sharing is caring. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is happening students? So ಇಲ್ಲಿ coming to this concept, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? x1 ಇದೆ, x2 ಇದೆ, x3, x4, x5, okay, x6, x7, x8 and x9 and finally x10. Okay, and here we have got y1, y2, y3, y4, y5, y6. Okay, so there are 6 plates of food and 10 people. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? They need to share the food. So that's why I told sharing is caring. So the first 2 plates, okay, this person, okay, so here students what is happening? Yeah, these 2 people go with x2. Okay, x1 and x2 are taking food from where? Plate y1. Okay, next x3 is taking only 1 plate. That's fine. x4 is taking 1 plate, no problem. And now x5 and x6 are sharing students. They know that sharing is caring here. Okay, they know that sharing is caring. And now students here coming to this ilik barana, x7 and x8, okay, are taking this food, and here x9 and x10 are taking this food. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? I hope you got it. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ all these people know that sharing is caring except whom? ಯಾರಿಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? x3 and x4 doesn't know it. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ no problem, it's not a problem. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಊಟ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. And this should be served to these people. Okay, so previous example which I gave, that was not at all a function. That was not at all a function students. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಜ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ತಟ್ಟೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವಾಗ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ತಟ್ಟೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಇನ್ ಇಸ್ 2 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ if you feel that sharing is caring, yes you can do that. If you don't feel that sharing is caring, no problem, don't do that. ಓಕೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನ್ ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದು. ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಟು tells us is we need to finish off the food here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ವೆದರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ A equals to 1 2 3, okay, and B equals to students, suppose I write here A B C D. Okay, A B C D here, yeah, A B C D. So this thing you need to know students, this thing you need to know. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, n of A ಎಷ್ಟಿದೆ? n of A is equal to 3 and n of B is equal to 4. Okay, so n of B equals to 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, you cannot get a onto function here. Onto function ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ,
1 ವಿತ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, 2 ವಿತ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, 3 ವಿತ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 3 ವಿತ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆನ್ ಟು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೈ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 1 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು? 1 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಆನ್ ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ number of onto functions. We can count number of onto functions only if, number of onto functions only if, okay, number of onto functions from A to B, from A to B ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಬಂದು A, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಬಂದು B ಅಂತ. We can count number of onto functions from A to B only if, okay, only if students, only if n of B is less than or equal to n of A. n of B is less than or equal to n of A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Number of one functions from A to B. Number of one functions from A to B. From A to B only if students, only if ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ n of A should be less than or equal to n of B. ಯಾಕೆ? Why students? Why this happens? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ suppose if I take here students A more elements 1 2 3 4, okay, and B is equal to, and B equals to, suppose I take A B C. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಬರೆದಾಗ 1 ವಿತ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, 2 ವಿತ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ವಿತ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? 4ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಮೇಜಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಮೇಜಸ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾಗ ಇಮೇಜಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ಬಟ್ 1 and 4 ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 1 and 4 ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ತಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. And sharing is caring is possible in function, but in 1 1 function it is not possible. Okay, so sharing is caring is possible in function but not in 1 1 function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? therefore students, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ, ಇದು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. Okay, so I am giving the food. Maybe it is not 1 1, but it is a function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಎಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 1 1 ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್. So f is equal to 1 comma a, 2 comma b and 3 comma c. I am taking like this. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, it is both 1 1 and onto. Okay, ಇದೇನಾಯ್ತು? is function. This is, it's the function. It's onto also. It is onto also.
ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ 1 1, ಬಟ್ ನಾಟ್ 1 1, ಹೌದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಟ್ 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು 1 1 ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ when the set A has lesser than set B, only onto is 1 1 is possible. A ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಿ ಗಿಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 1 ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1, ಹೌದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1, ಇಟ್ಸ್ 1 1, ಇಟ್ಸ್ 1 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ 1 1, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ವೆದರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ a function is, how to prove a function is onto. How to prove a function is onto. ಓಕೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಟು ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡೊಮೇನ್ ಏನು, ರೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್? ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ದೆನ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ codomain. What is codomain, students? Codomain. If f is a function from a to b, okay, if f is a function from a to b, if f is a function from a to b, then the second set b, then the second set b is codomain. Is codomain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? is codomain. Then the second set b is codomain. Okay, but what is range here? What is range? Yeah, what is range? Range is nothing but if f is a function from a to b, then the set of all images, then the set of all images ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನರ್ಥ? the set of all images ಅಂದ್ರೆ, okay, so second element in the ordered pair. Okay, second element in the ordered pair. Second element in the ordered pair. Second element in the ordered pair. In the ordered pair. Second element in the ordered pair. In the ordered pair. Second elements in the ordered pair. Second elements in the ordered pair. Okay, is called as range. Is called as range. Is called as range. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ? What is codomain here? Codomain is B. Okay, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋಡೊಮೇನ್. What is codomain, students? Codomain is B. Codomain equals to B. What is range here? What is range, students? Range is equal to, it is a comma b. ನೋಡಿ ಅದೇ ಇರೋದ ಇದರಲ್ಲಿ. a ಇದೆ, b ಇದೆ. These are the set of images. These are the set of images, students. Right? Range is nothing but a and b. Our second elements. The set of second elements is called as what? Range. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್. Range equals to codomain. Therefore f is onto. Therefore f is onto. ನೋಡಿ onto ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? It is onto. So let me come to the second one. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಹಿಯರ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಕೋಡೊಮೇನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? What is range? Range is equal to, ನೋಡಿ ಏನೇನು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What are the images? We have got a b c ಅಷ್ಟೇ. Okay, so we have got here a b c. Okay, therefore range is not equal to codomain. Range is not equal to codomain here. So if range is not equal to codomain, then therefore it is not onto. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? It is not onto. Okay, if range is equal to codomain, then it is onto. If range is not equal to codomain, then it is not onto function. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, let me come to next example. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Range. Okay, this is the codomain and what is the range here? Yeah, it is happening here. So a b c ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ರೇಂಜ್ ಆಗಿ. So it is onto. ಹೌದಲ್ಲ?
ಕೋಡೊಮೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯಾ, ಸೊ ಬೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ range is equal to range of f is equal to codomain of f. By showing that range of f is equal to codomain of f, we can show that codomain of f, we can codomain of f, we can show that we can prove that a function is onto. We can prove that a function is onto. We can prove that a function is onto. A function is onto. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 1 ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 1. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 1. ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 1. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 1. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ 1 1 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 1. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ x1, x2, x3, these are students inputs. These are inputs. Okay, and similarly students, here suppose I take here f of x1, f of x2, okay, f of x3, these are what? These are nothing but your outputs. Okay, these are your input values and these are your output values. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is happening students here? Yeah, so how to prove a function is 1 1. See, suppose if please watch here. So there are two ways. So first way students, first way to prove. Okay, so first way to prove. So suppose if outputs are same. Suppose if outputs are same. Okay, outputs are same. That is f of x1 equals to f of x2. That is f of x1 equals to f of x2. Okay, f of x2 for all x1 comma x2 belongs to domain. Okay, domain, that is A. Let me take here A. Okay, so suppose if outputs are same, then we need to show that then f is 1 1, then f is 1 1, then f is 1 1. Okay, only if inputs are same, only if inputs are same. Andre ಏನು ಅರ್ಥ? What is the meaning of this? Let me tell you students, only if inputs are same. Okay, that is x1 should be equal to x2. That is x1 should be equal to x2. What does this mean? Idra meaning ಏನು? Suppose, let me assume students, I am taking a set here. A equals to, suppose I take here 1 2 3. Okay, and b is equal to students, here suppose I take here a b c. Okay, and I am writing f here. I am writing here 1 comma a, okay, 2 comma b and 3 comma c. By suppose if students, suppose if I have added one more pair in this, a is the second element andre output. Okay, ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ f of 1. f of 1 ಆಲ್ರೆಡಿ a ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? f of 1 is already equal to a. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಔಟ್ಪುಟ್ a ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಔಟ್ಪುಟ್ a ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ a ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅದು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಗ ಅದು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 4. ಆಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 inputs I got same output. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಮ್. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? 1 ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. If suppose in any two ordered pairs we have got the same what output, then input should be same. Input ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ ದಿಸ್? ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ 1 1 ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, that is by considering
that is by considering f of x1 equals to f of x2, that is by considering f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x2 belongs to domain, we need to show that, or we need to prove that, we need to show that x1 is also equal to x2. Okay, suppose if outputs are same, then the inputs are should also be same. I hope this is clear. So this is how we need to prove a one function. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall take some problems and solve it. I hope you understood all of these things, students. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? Okay. Now students, we shall take some problems and we shall see how to prove one function and onto function. Okay. So ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. It is a very good problem. Okay, so let me take this problem. Let me take this problem, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ one function ಹೇಗೆ, onto function ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, so coming to this problem, students. See here, what is being told here, students? What is being told here? Here, this is domain. Yeah, this is domain, students. Domain is nothing but natural number, and this is your codomain. This is codomain. So what is being told here? Students? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? If n is odd, ಅಂದ್ರೆ if input is odd. See, they are very clearly telling input ಏನಾದ್ರೂ odd ಆಗಿದ್ರೆ, input is odd. Okay, input is odd. What is output? Output will be resembling like this, that is n plus 1 by 2. Andre meaning ಏನು? What is the meaning of this? The meaning of this is students. So I am going with one function here. Students, suppose if I put odd numbers. So odd numbers ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 1 plus 1 by 2, which is nothing but 1. Okay, suppose I put 3. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3 plus 1 divided by 2, which is nothing but 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is how it happens. I cannot write here 2. Okay, 2 is equal to 2 plus 1 by 2 is wrong. This is wrong. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, if input is even, okay, if input is even, okay, then what should be the output? Students? Output should be n by 2. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will be f of 2, students? So coming to this, what is f of 2? F of 2 is equal to 2 by 2, which is equal to 1, and f of 4 equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 by 2, which is equal to 2. So clearly we can observe here, students. So here see, different inputs are 1 and 2. Inputs are different but outputs are same. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? So please watch here, students. Here, okay, f of 1 equals to f of 2. ಹೌದಲ್ಲ? f of 1 equals to f of 2. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Right. Here f of 1 equals to f of 2. But ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? f of x1 equals to f of x2 ಆಗಿದ್ರೆ, okay, f of x1 equals to f of x2 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We need to show that x1 equals to x2, then it is 1. Suppose if, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. Suppose if, students, suppose if f of x1 equals to f of x2, f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x2, for all x1 comma x2 belongs to, for all x1 comma x2, for all x1 comma x2 belongs to domain. Okay, and okay, but students, x1 is not equal to x2, then f is not 1. Then f is not 1. Just like the example which I showed you. Okay, suppose students ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ 4. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ f of 1, okay, f of 1 equals to a and f of 4 equals to a, but 1 is not equal to 4. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು x1, ಇದು x2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 is not equal to 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದು ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ 1. ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಾಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ 1 is not equal to 2. This implies f is not 1. This implies f is not 1. This is how we need to prove, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is how we need to prove. And now students, suppose we need to prove for onto. Okay, we need to check for onto. Onto check ಮಾಡೋಣ. onto check ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ onto check ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so we need to show that range is equal to codomain. Range ಅಂದ್ರೇನು? Set of outputs. Okay, please watch here. So if inputs are odd, okay, if inputs are odd numbers or odd numbers, okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? f of 1, f of 3
Okay, f of 3, next f of 5, f of 5, next f of 7, and so on. Odd numbers are what? 2n minus 1 numbers. This is what we get, 1, 3, 5, 7, and so on up to 2n minus 1, because 2n minus 1 is a odd number. And illi en baratte, what we get here? We get here 1 plus 1 by 2, which is nothing but 1. And here 3 plus 1 by 2, which is nothing but 2. And here 5 plus 1 by 2, which is nothing but 3. And here 7 plus 1 by 2, which is nothing but 4. And here we get 2n minus 1. 2n minus 1 plus 1 divided by 2. N baratte makla idu, n we get n. Right, and so on, and so on. Therefore students, here, therefore here range is nothing but output. Range is nothing but what, students? Output. So n bartide idralli, we are getting here 1, 2, 3, and so on up to natural numbers, and so on here. So what is this, students? It is nothing but set of natural numbers. This is nothing but set of natural numbers, which is nothing but your codomain, which is nothing but your which is nothing but your codomain. So range is equal to n codomain aitu. Right. So range is equal to codomain. Range is equal to codomain. Therefore what, students? Therefore f is onto. I hope this is clear. Coming to the case 2. So this is case 1, students. This is case 1. So case 2 barana. Let me come to case 2. So case 2 al kuda nodi. If inputs are even, andre enen barutte makla idralli, we get here f of 2, f of 4, okay, f of 6, okay, we get here f of 6, and so on up to what, f of 2n. So n barutte idralli, so we get here 2 by 2, which is equal to 1, right? 2 by 2, which is equal to 1, 4 by 2, which is equal to 2, 6 by 2, which is equal to 3, and so on. Here 2n divided by 2, which is equal to 2. So what are the outputs, students, here? Therefore what are the outputs? Therefore outputs are, what are the outputs? Outputs are nothing but, students, here 1, 2, 3, and so on up to, here n barattala. So sorry for this inconvenience, illi n baratte. So and so on up to natural numbers, and so on, which is nothing but a natural number. So codomain enide makla, idra natural number alva irodu. So what is the codomain? See here, codomain is what? Natural number. So adrinda enagutte, this is equivalent to codomain. This is equivalent to codomain. Therefore students, therefore range is equal to codomain. Range equals to codomain. Range is equal to codomain. Therefore f is onto. I hope this is clear. So this function is what is happening, students. Here this is 1, 1. This is not 1, 1, but f is onto. F is not 1, 1, but onto. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? A function f from a to b, a function f from a to b is said to be a bijective function, is said to be a bijective function, is said to be a bijective function. A function f from a to b is said to be a bijective function, is said to be a bijective function if f is both 1, 1 and onto. Is said to be a bijective function if f is both 1, 1 and onto. If f is both 1, 1 and onto. If f is both 1, 1 and onto. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. Okay, note. So we can count number of bijective functions from a to b. We can count number of bijective functions. Number of bijective functions from a to b. Number of bijective functions from a to b. Number of bijective functions from a to b. From a to b if only if n of a is equal to n of b. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ n of a equals to n of b ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1, 1 ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಎರಡೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 1, 1 ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಎರಡೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕೇಸ್ 1, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆನ್ ಟುನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, we need to have what n of a equals to n of b. This is compulsory. Okay, this is compulsory. I hope I am clear to you all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಶೋ ಯು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ a is equal to ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 1, 2, 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ b equals to, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ a b c d. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ a b c d. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ 1, 1. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 1, 1 ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ a ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, b ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ 1, 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ 1, 1. ಸೊ 1 to a, 2 to b and 3 to c. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ.
suppose I take here a equals to, yeah, suppose this is not onto, okay, this is not onto but 1 1 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 1 2 3 ಇದೆ, ಓಕೆ 1 2 3 4 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 1, it is just 1 1, sorry, it is just on to but not 1 1. Okay, this is on to but not 1 1. Okay, so nodi yake antandre I will write here f is equal to, so I am just constructing like this, 1 comma a, 2 comma b, okay, and then 3 comma c. So next to 4 ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, 4 shouldn't be left vacant. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಗ ಇದು ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, 1 and 4 ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನೌ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1 ಬಟ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, so ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, coming to this students, coming to this third one, suppose if a equals to 1 2 3, okay, and b is nothing but it is a b c. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, suppose I write here f ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here 1 comma a, we get here 2 comma b, and here we get 3 comma c. So this is what students, this is nothing but it is both 1 1 and on 2. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, it is both 1 1 and on 2. This is both 1 1 and on 2. This is both 1 and on 2. Therefore f is bijective. I hope I am clear to you all students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು? It is both 1 1 and on 2. Therefore f is bijective. I hope every students are clear with these concepts, right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, let me take one more example here. So to prove that whether it is 1 1 and on 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Suppose I take here students f from n to n given by, so let us prove this, given by what students, f of x is equal to x square. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, how to solve this. So just substitute the values and see. Inputs ಏನೇನಿದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, because you are giving natural numbers. Inputs are from where, natural numbers, and what will be the output, 1, here 4, here now what, 9. ಹೌದಲ್ಲ, these are the outputs we are getting. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what is happening students here? Yes, so what is happening here, so we are getting here students, so it is 1 1, definitely students it is 1 1. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to take the general cases. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ, what we will do students there, solution for this, coming to 1 1. So coming to 1 1, so 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, consider f of x1. So consider students f of x1 equals to f of x2. Consider f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x2 belongs to natural numbers. Okay, what is this students? Here it is nothing but x1 square equals to x2 square. So ಈಗ obviously students square root ತಗೊಳ್ತೀರಿ, square root of x1 square equals to square root of x2 square. ಹೌದಲ್ಲ? Watch carefully students now. Watch carefully. So we need to know one particular thing. Students, please watch here. Square root of x square equals to x only if x belongs to natural numbers. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ, square root of x square equals to plus or minus x if students, if x belongs to real number, if x belongs to set of integers minus natural numbers or set of integers. Let me take here set of integers. Okay, set of integers ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get here plus or minus x. ಯಾಕೆ, ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು. 1, ಓಕೆ, 1 square is what, 1 square is 1, 2 square is what, 4, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್, 3 square is what, 9. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ square root of 1 square which is nothing but 1. Okay, so because inputs are natural numbers here, okay, inputs are natural numbers. Suppose I take 4. This 4 can be written in only one way student. This is 2 square. Yake? Because
ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಬರ್ತಿದೆ that belongs to n. But students, but suppose I write the same for here. Okay, if input belongs to z, ಆಗ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ, this can be done in 2 ways. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, here we got 2 and here we got -2. I hope this is clear, because to get 4 students we can either put 2 or -2. Okay, if it is an integer we will write plus or minus, but if it is a natural number we write just plus there. Okay, ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ. Okay, so we write what here? We write only plus here. Therefore we write here x1 equals to x2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Therefore f of x1 equals to f of x2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, x1 equals to x2 ಆಯ್ತು. Therefore f is 1 1. Therefore f is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is f is on to students, f on to ಆಗುತ್ತಾ? Let me check. So on to ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. On to ಏನಿದೆ? So given ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? f from natural number to natural number. This is codomain. ನೆನಪಿರಲಿ, this is codomain. What is this students? This is codomain. This is codomain. ನೆನಪಿರಲಿ ಅದು? Okay, given by what students? f of x is equal to x square. Okay, please watch here. So here students, f of 1. What is f of 1? 1. What is f of 2? 4. Okay, f of 3. What is f of 3? 9. Okay, f of 4 is what? 16, and so on. ಹೌದಲ್ಲ? So it means students output here, that is range. What is the range students? Range is not nothing but it is 1, 4, 9, 16, 25 and so on. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 3 ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 2 is not the output, 3 is not the output, 5 is not the output, 5, 6, 7, 8 is not the output, 10, 11, 12, 13, 14, 15 is not the output. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? This is not the natural number. This does not belongs to natural number, that is codomain. ಓಕೆ, ಇದು ಕೋಡೊಮೈನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. therefore students, range is not equal to codomain. Range is not equal to codomain. This implies f is not onto. This implies f is not onto. I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ NCERT ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2 ಟಾಪಿಕ್. ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. So what I will do is I will teach you some more methods in 1 and onto functions in the next class. Okay, simple methods ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. And once if I give that clarification, you will be understanding invertible functions better. So invertible functions ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ, ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 10 hour 11 hour ಕ್ಲಾಸ್. So adana we need to bring it down to 3.5 hours or 4 hours. Right? Too much is too bad. You cannot clear everything in 1 week. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, and please work hard. Okay, bye students.